பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக இருக்க போது அது எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா விதான சௌதா. என்ட்ரன்ஸ்க்கு தான் போக போகிறோம். ஸோ போயிட்டு அங்கத்துலேருந்து நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குன்றத நீங்களே பாருங்கள். வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கனடா இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் இருக்கும். டெக் சமிட் 2022. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் பேலஸில் தான் நடந்துருந்துச்சு. பெங்களூர் டெக் சமிட் பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் எல்லா வருஷமும் நடக்கும். ஸோ அதுக்கோசரம் தான் நம்ம இன்னைக்கு போயிருந்தோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 25th இயர் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பெங்களூர் டெக் சமிட்டோட பேசிக் ஐடியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புது இனோவேட்டிவ் ஐடியா டெக், அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ், மெடிக்கல் ஃபீல்டு எக்ஸெட்ரா எல்லா ஃபீல்டுலேருந்து வந்துருந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட ஐடியா ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்னே சொல்லலாம். இது 3D பிரிண்டட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏற்ற டிசைனில் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் வேணுமோ அதை நம்ம டிசைன் பண்ணால் போதும். ஸோ இவங்க வந்து அந்த இது ப்ராடக்ட்டை வந்து ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3D பிரிண்டட். 60,000 ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಟ್ ಟಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇವನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇರ್ತವೆ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮಷಿನ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಹೈ. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು ರೇಸಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಸಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಹಾಂ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಕಲರ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಕಲರ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅ ಬಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ದನ್ ದಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಹಾಂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಯೂಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಹಾಂ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಔಟರ್ ಕೇಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಈಸಿಲಿ. Super bro. Hold the mic. So here, as we can see, that it's a prosthetic arm. Okay. So when a human being goes through an amputation of his arm, okay, right? Like an accident. Accident, exactly. Or childbirth defection as well. Doesn't matter. But he doesn't have any hopes. But it doesn't mean that should not have any hopes. There is still hopes. That is through the present technology. So as we can see here, when a person gets amputated from a finger, right? He might not have a finger, he might have a palm, but he will still have the muscles, right? The muscle will be still moving. And if you know the right way to utilize the muscles in the present technological advancement, then it can be used to provide him the better facility, but not made up of flesh or bones, but it artificial. That is nothing but a prosthetic arm. So as you can see here, this is a sensor, EMG sensor. The sensor will sense the movement of the muscles and it will provide the data. The data that it takes. So what if the hand gets numb or something during the accident? Yeah, but this is after accident, right? Okay. Afterwards. It's like after process, not the before one. Let's assume that he's like he gets amputated, right? But doesn't mean that the same time or the same part of time doesn't mean he should be presented with the prosthetic arm. It's a very longer process that you have to go through it. So this sensor will just directly read the values of the muscle. It will compute, it will process the data through this system. So it will be calibrated as a different person, different calibration. Exactly, depends on the consumer's requirement. Okay, Whatever his requirements are customizable type. Exactly, okay. That's the point. The system will just process the data and then this will control the motors. Okay. That's just a top layer explanation of the project. Yeah, that's how it works. The system will calculate or process the data that is taken from the muscle, and based on that data the motors that are present here will work. This is nothing but the main user interface, nothing but the controller that will control the motors as well as the sensors. That's the basic working of the prosthetic. So it needs to be battery charged? Yeah, the battery is attached here. That don't harm any like blast or overheat or something? No, it depends exactly on the usage. So as you know that this is basic current model. What do you call it? It's nothing but it's not a product yet. We have to implement. It's just a prototype. Okay, I got it.
Second, the battery thing and all, yeah, that, no, it doesn't. You're holding a phone, it has Yeah. a battery, it doesn't Yeah. last. No. Doesn't mean that you It have goes to through carry. many testings, right? So, Exactly, yeah. So you have to, Exactly. from the scratch. Yeah, exactly, yeah. That's the part. So we have just built a prototype for now. So what inspired to do this? The thing is that we were having our project to be built, okay, and we came to know that the government is actually funding for it. So we wanted to do it for a social cause. So while we were researching, we found that we could actually create a prostheticum, right? It will be for a good, better social cause, as well as it can be used for the needy as well. Yeah. Even will be helpful for our knowledge as well. So is this affordable or how much? How does it This cost? is actually not a product yet. Okay. So it's just a So in the prototype. future, I'm guessing. In the future, it Will can it be be affordable. low Yes, cost? Sure. Yeah. Thank you. Yeah, thank you so much. Your good name? Avinoas. ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ அதுக்கான ஆர்ம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கான டிவைஸ் தான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க. I'm class 1 from PA College of Engineering. Okay. I'm a third year computer science engineering student. We are going to talk about LoRa farming. LoRa is a very new type of network that is being used. So what basically happens is if you are a farmer, say you're a farmer with 10 hectares of land, you have multiple pumps and gateways you have to control. You have to check the nature of the soil and all of that. So as a farmer, it's very hard for you. Sometimes you have to turn on the pump at 1 o'clock, sometimes you have to turn on the pump at 12. So what you basically do is you have to also turn it off, okay? So you have to do all this manually. So instead of that, we have an application. The application will have all the specifications of your soil. We have a moisture detector, we have all the other kind of sensors. But already there isn't like product like this in market. This is LoRa. So LoRa is based on low energy. So when you're far away in the, say, Like if you're in a village, you don't have a fast internet system, we use LoRa. So this is ideal. So this is how a farmer can control all of it via an application. At the same time, you have moisture sensors and all of this giving readings in real time to him on what the state is right now of the of the soil or whatever. So you have notifications like turn on the pump, moisture level low, or turn off the pump, or you have, and after you turn on the pump, and they know how much water is to be given. Okay, after that the pumps will turn off on their own. You don't have to turn it off. We have this. If we have to talk about specifications, this is of course the LCD, and then we have the relays that are responsible for turning on and turning off the pump systems, and the other variable things. We have chipsets and a lot of. So this works through signal or which internet connection? No, we are giving LAN connection to the So in modem. the remote area, how can you get a LAN or the? No, it is connected here. The signals are to be The one connected part should be connected in the home and the other part should be in the farm. farm. Yes. Reaches. This is for local language too, underrated. Any other languages like English, known languages. Okay. Meaning the transfer. Yeah, you can purchase. The devices are available with us. You can purchase. So this is our visiting card. The company name is EduRec. We formed the two companies. Okay. So that Guru Engineering College out A medical delivery drone. The basic premise will be like if there's someone stuck in the traffic and he needs immediate medical heart attack, so he needs defibrillators. So using these drones, the hospitals can deploy these drones on their rooftop. So whenever a GPS location is pinged or given as an input to quadcopter, there's an app called quadcopter. So if the coordinates are given, then this goes, delivers and comes back autonomously. There's collision avoidance system which can detect all the, like if there's any obstacles on the course of its course and avoid Will it. it handle all the wind thing and all? Yeah. Wind, rain. It's rain is not yet the solution. We have not yet figured out a solution for rain, but for wind we have. So it automatically calibrates itself to the wind conditions. Then that's pretty much it. What is it? Solar panel. Yeah, that's a solar panel cleaning robot. So like if dust sits on the solar panels, it basically reduces the efficiency of energy output from the solar panels. Like storing the energies. No. Solar panels, like they generate energy using solar. Yeah. So the output energy will be reduced when dust sits on it. Yeah. Obviously, intensity will be less. Because of the layer on it. Layer on it. So
So this robot using IR sensors detects the thickness of the dust that is sitting on the. ஆனால் ஸோ இன்கேஸ் எமர்ஜென்சியில் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசின்ஸ்லாம் டெலிவரி பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ஸோ நம்ம வந்து இந்த ட்ரோன் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து நம்ம மெடிசன்ஸ் வந்து டெலிவரி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து சென்சரில் இருக்கா தான். ஸோ செகண்டாக பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சோலார் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்கேஸ் சோலார் பண்ணல வந்து ஏதாச்சும் டஸ்ட் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த ரோபோட்டை வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து இன்கேஸ் ஏதாச்சும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே க்ளீன் பண்ணிக்குமா. ஸோ அதுக்கான டிவைஸ் தான் இது. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 15,000 பட்ஜெட்டில் வந்து இவங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட டெமோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காட்டியிருக்காங்க. வீடியோ ப்ளே பண்ணலாம். ஸோ அதோட டெமோ தான் இங்கே பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே போயிட்டு அதை அப்படியே பிடிச்சிட்டு அதை அப்படியே அந்த கரை ஓரமாக தள்ளிவிடுன்னு நினைக்கிறேன். Suppose he goes across the car, or even if he touches that car. ஸோ இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகும் எந்த பிளேஸஸ் வேணாலும். பிக் அண்ட் ட்ராப், பிக் அண்ட் பிளேஸ் ட்ராப் அது சேம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிக் அண்ட் ட்ராப் அப்படியே பண்ணுமா. ஸோ அல்டிமேட்டில் ஸோ இதெல்லாம் ஃபோனில் ஒர்க் ஆகுது. அப்ளிகேஷன் மொபைல் அப்ளிகேஷன் தான். ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 1 lakh. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಪಿಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೈಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ವೈಫೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಸೂಪರ್. ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனல் கனெக்ட் ஆகிட்டு அப்படியே இந்த மிஷின் ஒர்க் ஆகுதான். ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த ரோவர். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே கீழே எங்கே காடு மலையெல்லாம் இருக்குமா. ஸோ அல்டிமேட்டில் ஸோ இது பிக் அண்ட் ட்ராப் மட்டும் தான் பண்ணுமா. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. பார்த்தீங்கன்னா 5 volts 6 volts ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡೆಡ್ ಇದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಮೇನ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிளைண்டுக்கு வந்து இந்த ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறாங்களா. இன்கேஸ் ஏதாச்சும் நம்ம சவுரிக்கிட்ட அடித்தா இங்கே வந்து டிடெக்ஷன் வந்து ஆகிட்டு அது வந்து அல்ட்ராசோனிக் சென்சஸ் இருக்குது. ஸோ சவுண்ட் ಒಂದು ಸತಿ ಡೆಮೋ ನೋಡಿಸ್ಬೋದಾ? ஸோ ಡೆಮೋ காட்டுறாரு ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது மாதிரி அப்ஸ்டக்கில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது டிடெக்ட் ஆகுது. ಸೂಪರ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 1000 rupees வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் ரொம்ப சீப்புன்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு நோடியில் இது சீப்பு டெக் அண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நிறைய பேர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்லாம் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. அல்டிமேட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டெக் இருக்குது. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ತುಂಬ ಅಂತ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಮ್ ವೈಫ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು? ಆರ್ಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ಪ್ರಯರ್ ಹಾಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ, ಒನ್ ಡೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಇದ್ರೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೇಯರ್ ಆದರೆ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಹಂಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಹೋಟೆಲ್ ಸಹ ಉಂಟು, ಇದು ಸಹ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮನೆಯದ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮನೆಯದ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋಮ್. ಬಟ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಪ್ರಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫುಡ್ ರೈಟ್? ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮನೆಯಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಮೋ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ.
initially it goes உங்கள் காலேஜ் then slowly goes steering. ஸோ இந்த மெஷின் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்குமா. ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இன்கேஸ் ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா க்ராப்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ஃபார்மருக்கு ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குமா. ஸோ அதோட ப்ரோட்டோடைப் தான். ஸோ இந்த ட்ரோனோட ஒர்க்கிங் ப்ராஜெக்ட் தான் இங்கே ப்ரெசென்டேஷனில் காட்டியிருக்காங்க. பாஸ் பண்ணிட்டு வேணால் படிச்சுக்கோங்க. இங்கே ஒரு டெக் இருக்குது. இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அது எது நல்லாயிருக்கும் அதெல்லாம் வந்து தான் உங்களுக்கு நான் காட்டிகிட்டு இருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்சோட ப்ராடக்ட் லான்ச். ஸோ இந்த எக்ஸிபிட்டை பார்க்குறதுக்கு ஸ்கூல், காலேஜ், ஆஃபீஸ், அப்புறமேட்டு ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ், ஸோ ஐடியாஸ்க்கெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான நிறைய ஜனங்க வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இங்கே வந்தால் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லோரையும் மீட் பண்ணலாம், ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயும். கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்க்கான கம்பெனிஸ் தான் இருக்குது. சோஷியல் ஸோ இது பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு மேட்டு நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க, அக்கா வந்து இது மேட் இல்லைப்பா தலையில் வைக்கிறதுக்கு, இது லம்பாடி பீப்புள் ட்ரைபல் உமன்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட். ஸோ இது கூட சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு சொல்லிட்டு அங்கே விற்றுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவரே மாறிடுறது ஹேண்ட்மேட். Bangalore Metaverse. So electric only. ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ 3D ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇதில் ಹಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಇದು ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ தான். ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Solar system. The solar system consists of the sun, planets that revolve around the sun, satellites like the moon, ಇದು ತಿರ್ಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ etc. கிட்ஸுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வாங்கிட்டா ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஆர் மூலமாக ஏஆர் அல்ல இது ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் ரியாலிட்டியில் இது ஒர்க் ஆகுது. Crawler transporter. ஸோ ஜூம் எல்லாம் ಮಾಡಿ ट्रांसपोर्टर का प्रयोग अंतरिक्ष यान ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. किया जाता है. ஸோ இந்த கார்டு பிளேஸ்மெண்ட்டு கேமராவில் பட்டோன்னா இப்படிலாம் ஆகுது. ಸೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಫೋನ್ ಪೇ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಈ ಇಮೇಜಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂದು ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಈಗೇನು ಈಗ ಇದಿದೆಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿ 3D மாடல் பாப்பப் ஆகும். ஸோ அந்த இமேஜ் ஸ்கேன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் இருந்தால் தான். ஸோ சிப் எதுவும் இல்லை. ஸோ ಕಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2500. 2500. ಸೊ ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಜೊತೆಲೇ பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் பேலஸ். ಹಾಲ್ ஸோ இங்கே தான் கான்ஃபரன்ஸ்லாம் நடக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய பெரிய கம்பெனியோட ஃபவுண்டர், கோஃபவுண்டர், டைரக்டர் அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து Q&A செஷன்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் மட்டும்தான் இங்கே ஒரு ஹாலில் நடந்துட்டு. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணு வீட்டிலேருந்து நெதர்லாண்டை விசிட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இன்னும் பெரிய சைஸில் ஒரு ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಔಟ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ஸோ ஏஐ ஸோ இதே மாதிரி போஸ்டர் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வர நினைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. டிஜிட்டல் ஆர்ட்டெல்லாம் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ அதை டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தார்.
அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ட்ராயிங் பண்ணி கொடுத்தாரு. அதில் வந்து ஆட்டோகிராஃப் போட்டு தான் அது சின்னதாக பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ திஸ் மிரர் டிஸ்பிளே ரைட்? It's a mirror and the display. இன்னும் ஃபுல் மிரராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் இது ஒரு டிஸ்பிளே, ஒர்க்கிங் டிஸ்பிளே. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஆட்ஸ், அதுக்கப்புறம் மீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒர்க் ஆகுறது பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் வியூ. இன்கேஸ் ஒருத்தர் பார்த்தா தான் இது பேஜ் டிடெக்ட் ஆகிட்டு ஸோ அந்த டெக்னாலஜி தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் அல்டிமேட்டில். ஸோ இவங்களோட கம்பெனி பிஸ்னஸ்க்காக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So this is on the technology side. This is on the mirror side. பார்த்திங்கன்னா ஏஆர் ட்ராவல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மெட்டாவர்ஸ் இதில் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இது கண்ட்ரோலர்ஸ் நிறையவே இருந்துச்சு. ஸோ இதனால் இவ்வளோ தான் கவர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ், பிஸ்னஸ் டு கஸ்டமர், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்லாம் இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ மீட்டிங்ஸ்லாம் கூட நடக்குது. ஸோ இது வருஷத்தில் 3 days தான் நடக்குது. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ முடிய போது. மீண்டும் உங்கள் இடத்துல ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டில் சந்திக்கிறேன். ஸோ முடிஞ்சால் உங்களால் வந்தால் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நான் டக்குன்னு நியூஸ் சொல்கிறேன். அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த இடத்த செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மீண்டும் உங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். Until then, டாடா. பெங்களூர் டெக் சமிட்டான என்ட்ரி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்ட்ரி வந்து ஃப்ரீ தான். ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட காலேஜ் ஐடி கார்டு, ஸ்கூல் ஐடி கார்டு வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு உள்ளே போகலாம். ஒருவேளை நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஐடி கார்டு போட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் வந்து எங்கேயுமே ஒர்க் பண்ணலைன்னா நீங்கள் வந்து பரவாயில்ல போட்டு நீங்கள் உள்ளே போகலாம். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெங்களூர் டெக் சமிட்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. ஸோ அதில் போய்ட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஃப்ரீ தான் அந்த இதுக்கு பாஸ் வாங்குறதுக்கு. ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த விஷயம். ஸோ இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா, இன்கேஸ் நீங்களும் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான ஃபண்டிங் உங்களுக்கு தேவைன்னா கவர்மெண்ட்டே வந்து ஃபண்டு பண்ணுறாங்க. ஸோ பாதி ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் தான். ஸோ இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் ப்ராஜெக்ட் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஃபண்டிங் தேவையாக இருந்துச்சுன்னா அது எப்படின்றது நான் இன்கேஸ் எதாவது சர்ச் பண்ணால் நான் வந்து கீழே ஆர்டிக்கல் கொடுக்குறேன், சரிங்களா, வெப்சைட்டை கொடுக்குறேன். ஸோ அதில் போய்ட்டு நீங்கள் அந்த கைடன்ஸ்லாம் படித்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஐடியாவுக்கு உங்களுக்கு காசு தராங்க. ஸோ அதே தான், நீங்கள் ஐடியா நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை அப்ரூவ் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபண்டோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டுக்கோசரம் மட்டும் தான். இல்லை ஏதாச்சும் இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணணும், ஏதாச்சும் அச்சீவ் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்களும் ஏதாச்சும் அடுத்த வருஷம் நீங்களும் கூட எக்ஸிபிட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட். ஸோ அவ்வளோதான் guys, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட், அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். யார் ரொம்ப ஏதாச்சும் புதுசாக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் ஒருத்தர் இருப்போம் இல்லை கேங்கில். ஸோ அவருக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. Until then, டாடா, பை பாய்.